rejoice and be glad. He set me free into victory. He's called me to his promise. My God has conquered the enemy. I will rejoice and be glad. He set me free into victory. So praise his holy name. He's King. His glory never ends. Great is the Lord, and worthy of our praise. His greatness no one can comprehend. Great is the Lord, and worthy of our praise. His greatness no one can comprehend. Great is the Lord. He's called me to his promise. My God has conquered the enemy. I will rejoice and be glad. He set me free into victory. So praise his holy name. He is King. His glory never ends. Great is the Lord, and worthy of our praise. Greatness no one can comprehend. Great is the Lord, and worthy of our praise. Greatness no one can comprehend. Great is the Lord. Great is the Lord, and worthy of our praise. Greatness no one can comprehend. Great is the Selamat Happy hari Minggu Sunday, Jemaat Every Nation Jakarta. Every Nation Jakarta Tuhan family. Yesus memberkati. Jesus bless you Senang all. hari ini kita Today merasakan we are sukacita, experiencing kita bisa joy beribadah bersama-sama because we di hari can ini. gather together Tuhan here Yesus memberkati dan selamat to worship datang Him. buat Bapak Ibu Welcome dan for saudara yang those baru who pertama kali are hadir first dalam ibadah timers hari coming ini. to this service. Saya My name is Dodi salah satu Ariandoko, volunteer Gereja Every Nation one of the Jakarta. volunteers in Every Nation Jakarta Buat Church. hari ini kita terus akan merasakan Today we will sukacita yang Tuhan experience berikan. more of joy. Sebelum kita And memulai before we start ibadah, our saya service, mengingatkan bahwa Gereja I would Every like to Nation remind berada that Every saat Nation ini untuk Church memuliakan Tuhan is dan here menghormati to honor Tuhan God dan and to menjadikan make disciples. murid. Mari kita So let memuliakan us Tuhan melalui persembahan kita worship Him yang with our diambil dari offerings Mazmur 96 taken from ayat 8. Psalm 96 verse 8, Berilah kepada saying, Tuhan kemuliaan ascribe to the namanya, Lord the glory due His bawalah name, persembahan bring dan an offering masuklah and ke come into His dalam courts. pelatarannya. This word Firman ini sungguh-sungguh strengthening menguatkan the jemaat. encouraging the church, Pemazmur menekankan bahwa because banyak sekali psalmist said situasi yang there are so dihadapi oleh many bangsa things Israel, experienced by kondisi the yang Israelites, sulit, difficult situations sehingga to them. Pemazmur menekankan Yet the psalmist pada hari ini said dari to nats them, ini adalah pada waktu bangsa even Israel when they were mengalami defeated kekalahan by dari the bangsa Babylonians, Bangsa when the Babel merasa Babylonians bangga dengan felt ilahnya, proud karena because dia of ilahnya merasa lebih kuat daripada Allahnya they bangsa thought Israel. their Dan di gods tengah-tengah were more keadaan powerful seperti than ini, the God of Pemazmur Israel. menegaskan bahwa The psalmist said, tetap
to the memuji, Israelites to memuliakan keep Tuhan. worshiping and Karena praising di dalam God. ayat pertamanya dikatakan In nyanyikanlah the first nyanyian verse, baru bagi it Tuhan, said that sing to menyanyilah the bagi Lord a Tuhan new hal song, sing segenap to the bumi, Lord all the years. menyanyilah bagi Sing to Tuhan, the Lord, pujilah praise His namanya, name, kabarkanlah proclaim His keselamatan salvation yang day daripadanya after day. dari hari ke hari. The psalmist said Pemazmur mengatakan that it is so betapa important pentingnya pada even when waktu we kita experience mengalami hidup kita dalam worries keadaan khawatir, and dalam keadaan uncertain risau, to mengangkat sing to the pujian, Lord, memberikan to praise pujian, His karena name, itu because menjadi that's an ekspresi expression kita pada waktu kita memuji our menyembah hope, Tuhan, of our pengharapan hope kita kepada Allah yang hidup in semakin the Lord. bangkit. Apapun situasi And dan whatever the kondisinya, kita situation tetap may be, melihat we know bahwa that hari ini kita today akan we will memuji dan praise menyembah Him Tuhan, and we kita akan will memberi glorify Him persembahan, with bukan dengan our tangan offerings, kosong, not bukan with dengan empty hati yang hands or kosong, empty tapi kita heart, mau but we come to datang Him with kepada Tuhan dengan expression ekspresi, because He karena Dia is sanggup able to give memberikan us hope. pengharapan kepada Let kita. us Mari pray kita before we berdoa give sebelum our kita offering. memberikan persembahan. Lord, thank you for Tuhan, terima your kasih buat kasih setiamu. faithfulness, Hari ini and Tuhan, today we kami want mau to menyembah. Kami worship mau you memberi with our persembahan offerings, kami not bukan with dengan empty tangan heart or kosong, empty bukan dengan hands, hati yang kosong, but we want tapi to dengan ekspresi give it bahwa with Engkau sudah expression mengasihi for kami. Kami mau, thankfulness of Tuhan, your goodness. datang kepadamu. So thank you, Terima Lord. kasih, Tuhan. We want to Kami give mau in the name of memberi Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Selamat So, memberi buat Bapak Ibu, you can dan untuk give Bapak your Ibu yang offerings, memberi and melalui if you QR code, need ada the tertera QR di code, you belakang can kursi dan just di layar. check Dan from selamat behind of memberi. the Hari chair ini and kita akan also memuji dan from the menyembah screen above. Tuhan. Let us worship Him. Let us all raise up and praise Him and worship Him. Come on. Let us clap our hands. We praise your name, Lord. Sing, there is a sound. There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as He walks into the room where people pray, where we hear praises He hears. Faith
praise aloud. Hallelujah. Thank you, Lord. Tuhan, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu untuk hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, bahwa Engkau selalu baik bagi setiap kami. Karena itu kami muji-Mu, Tuhan. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire. In the darkest nights, you are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. See your goodness, Lord. Your goodness is running out. It's running after me. We thank you, Lord. Your goodness is running out. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running after me. Sing it. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything.
And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. It's Jesus. It's Jesus. You're welcome here in this place, Jesus. Kami tahu Tuhan, kami benar-benar tahu bahwa Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan di tempat ini. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak dipuji dan layak disembah. We thank you, Jesus. There's no one like you, Jesus. There's no one like you, God. Thank you, Jesus. Oh, sing it out. Tiada yang sebanding denganmu, Yesus. Tiada yang dapat menggantikanmu, Yesus. Khawatir dan cemasku Kau ganti, Yesus. Sukacitamu yang adalah kekuatanku.
Amen. adalah kekuatan Jesus is kita. our Amin. strength, our Confession confession. kita, pengakuan kita. Tapi Let betul-betul this biarlah be ini menjadi inilah hidup our kita. lives, Yesuslah that Jesus kekuatan kita, is Yesuslah sumber hidup kita. Amin. our strength, our Ayo kita source. nyanyikan lagi So let us sing it again. This song, sing it from your heart. Say that, say to God, and I believe that God will minister to you. Di sini ku berdiri Amen. mengangkat tanganku pada hatiku memujimu Tuhan yang One more time we say di sini dan di sini ku berdiri mengangkat tanganku pada hatiku. We worship you, Jesus. One more time we sing. Say di sini Tuhan. We give everything to you, Jesus. Di sini ku berdiri mengangkat tanganku pada hatiku memujimu Tuhan yang ku percaya. Ku siap Yesus. Yesus kaulah Tuhan, Yesus kaulah Raja. Yes Jesus, memerintah selamanya di hidupku. Sekalipun Yes Jesus, hatiku pun Engkaulah bagianku selamanya Tuhan. One more time we declare, say Engkaulah bagianku. Come on. Dan Engkaulah bagianku. You're a portion, Jesus. Yes. Engkaulah bagianku selamanya. Jesus, you are our portion forever. You are our portion forever. You are our strength. You are our God. And we want to be thankful, Lord. Let every one of us has a personal encounter with you, Lord. Those who are here and also those who are online. We pray that you are here with us and let us experience your strength. Let us experience your power, your presence in this place. And let us enjoy your love, Lord, that has been given to us. Let us take our Holy Communion. Let's do it now, not after the sermon. So maybe this is sudden for you who are online, but I give you opportunity to prepare the Holy Communion in your place. Let this be a step of faith for us, that His blood and His flesh is part of our lives. I want to read from Matthew 26. The moment when Jesus was gathering with His disciples, and Jesus said that Jesus took the bread, and when He had given thanks, He broke it and gave it to His disciples, saying, "Take and eat, this is my body." Then He took a cup, and when He had given thanks, He gave it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." So we are doing this communion to remember what Jesus has done for us in our lives. And today, this morning, let us do it not just to remember, but let it be an act of faith, a declaration of faith that God, let your blood and flesh be parts of our lives, Lord. Because what you did, you said it's finished. We believe that all the challenges and problems that we are facing are already finished, because you have been parts of our lives, Lord, your blood and your flesh. So let us prepare our Holy Communion. This bread resembles your body, Lord, that has been poured out for us, that has been broken for us, for our lives.
Thank you for your body, Lord. We pray that the power of your body be part of our family, for all of us, those who joining online, in the name of Jesus. Let us eat this together. And this grape, this wine, resemble Jesus' blood. Saudara, ada orang yang mengatakan, Some people may think that they need to be holy before taking this cup. Well, this is actually the other way around. darah Yesus yang akan It's Jesus who sanctify us, make us holy. tobat dari dosa kita, Let His blood sanctify us, kan kita. Izinkan purify us, purify you. Let His blood gives protection into your life. pada keluarga saudara. So let us Mari kita lakukannya dengan iman. do this together. Syukur untuk darahmu. Be thankful, Lord. We are thankful for your redemption in our lives, for your salvation, making us holy. Dengan iman. Buat I pray that your blood be part of our daily lives. In the name of Jesus. mari kita Amen. minum bersama. Amen. Amen. So let us take some moment to pray. Bisa berdoa sendiri. You can pray by yourselves. You can pray with your family, your spouse. Istri atau dengan keluarga. Bisa You saling can berdoa. pray Bisa with your berdoa dengan family, keluarga saudara. the people around you. Maka saudara berdoa You can sebentar. pray by yourselves. Hallelujah. For those who are still praying, you can continue to pray. Di sini Here we stand diri untuk to memuliakan Tuhan. glorify Sekali Him. lagi saudaraku. Silakan Shannon. Shannon, you may lead this. Saudara yang masih mau berdoa silakan. Those who are praying, you are welcome to pray. Di sini ku berdiri, mengangkat tanganku padamu, hatiku memujimu, Tuhan yang ku percaya. Di sini ku berdiri, mengangkat tanganku padamu, dan hatiku memujimu, Tuhan yang ku percaya. Masih Yesus, Yesus kaulah Tuhan, Yesus kaulah Raja, memerintah selamanya di hidupku. Sekalipun dagingku, hatiku pun lenyap, Engkaulah. Kamu tell me, sing, say Yesus, Yesus kaulah Tuhan.
Hallelujah. You are our portion forever, so we give you all the honor and praise only to you, Lord. Tuhan kami, Yesus Kristus. Jesus Christ our Lord, in your name we pray. Amen. Amin. Amin. Silakan So you may be seated, saudaraku, selamat and happy hari Minggu. Sunday. Juga saudara yang mengikuti And also secara those who online, are selamat hari Minggu. joining online, Saya percaya happy Tuhan Sunday. I memberkati believe kita, that Tuhan God memberkati is kita dengan kasih-Nya. blessing us and filling us with His love. And this morning, Merupakan momen this is yang sangat a very happy bagi moment saya. for me, Saudara tahu di dalam because in keluarga every ini, nation family, kita ingin menjadikan we want murid, to menjadikan setiap orang make murid disciples Tuhan Yesus. Amin. of the Lord Untuk Jesus. mendorong saudara So untuk menjadi murid Tuhan I want Yesus. to encourage you all to Tapi keep juga being berarti kami disciple dimuridkan. Saya juga harus of Jesus Christ, which means we need to make disciples, but we need to be a disciple too. So I am thankful for saya bersama-sama dengan kita. someone who's discipling me, Pastor Timothy Loh. Mereka He's here with me. buat He kita, stands together with us, berdiri bagi kita, stands for us, and pray for us too, dan banyak membimbing and saya has di dalam menghadapi consult, hal-hal yang give consult to me many times in facing many problems as a pastor in kami punya this church. waktu yang luar biasa. I had so many beautiful time with him and also Miss Tricia Dari hari Kamis bersama when we are together. bahkan untuk pertama And kali even for the first time, we did something we've never done before for the first time, which was watching Arsenal game for the first time. saya lanjutkan deh saya. But then, Tapi kami ajak yeah, bagi we apa watched it kami together bersama begitu. in our apartment, and Rupanya apparently it is not sufficient for two untuk Arsenal menang. preachers to make Arsenal win the Kita game. welcome, So let us tidak panjang lebar, mari kita welcome Pastor Timothy Law, Please, Pastor Tim. and Oh, will akan be diterima translated oleh Pastor Agus. by Pastor Agus. Atau sebenarnya kita bisa Or actually, we can ask Pastor Tim to speak in Bahasa, but Oke, Pastor Agus. it's okay. Pastor Agus will help him translating. Baik. Jadi senang sekali bisa berada di tempat ini bersama dengan istri beliau, Ibu Teresa. All right. Okay, that's better. And I just want you to know that we truly enjoy our time to be with you. Dan saya mau katakan saya sungguh-sungguh menikmati waktu bersama-sama dengan saudara Bapak Ibu Saudara di sini. I need to begin to just really honor Pastor Yaya Ista for their friendship. Saya ingin pertama menghargai Bapak Pastor Yahya dan Ibu Ista untuk persahabatan mereka. It is not true that we learn together, and that's always the posture of everyone in the Every Nation world. Dan saya percaya itu adalah sikap kita semua bahwa kita belajar satu sama lain begitu ya. Itulah yang budaya yang kita miliki di Every Nation, keluarga rohani ini. I learned servanthood, I learned humility, I learned what it means to stand in the forefront as you lead the church and face difficult situation. Jadi sebenarnya bukan Pak Yahya belajar dari Pastor Tim, tapi saya mengatakan juga belajar banyak dari Pak Yahya, bagaimana tentang kerendahan hati beliau, bagaimana memimpin dari depan dan memimpin banyak orang begitu. So I'm waiting to have the entire family to come to Malaysia and watch Arsenal win again. Jadi Pak, saya berharap satu hari seluruh keluarganya Pastor Yahya ke Malaysia dan nonton Arsenal dan menang gitu ya. Yeah. If we cannot watch live, we watch the old one where they win a lot. Okay. Jadi kalau kita nggak bisa nonton yang live, kita cari nonton pertandingan yang sebelumnya yang udah pasti menang gitu ya. All right. Let me make sure this is on. Yeah. I just want to show you I believe the first one should be my family photo. It's not, maybe. All right, okay. This is my family photo. So as you can see, if you have not seen anyone from Malaysia, this is the most good looking one. Oke, jadi saya mau tunjukkan keluarga saya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara belum pernah lihat orang Malaysia, saya mau tunjukin yang paling ganteng dan paling cantik di sini ya. This is the latest version, like iOS 14. This is it, iPhone, Ini yang okay? terbaru Saudara. Jadi iOS 14 ya. Yang terbaru. We had a chance to go to Australia, and we were there a couple of months ago, and my 3 boys and 1 girl.
Jadi kami sempat ke Australia 2 bulan yang lalu dengan keluarga saya, ada 3 putra dan 1 putri. All my kids are very visible. Jadi semua anak-anak saya mudah terlihat. God, you will know that we are blessed by looking at our size, okay? Jadi Tuhan memberkati kami dengan ukuran, saudara. Let me just move on. We recently planted, last year we planted 4 churches. Jadi belakangan ini dan tahun lalu kami merintis 4 gereja. In Setapak, Sabajaya, Rimbayu, and I believe also then Cheras, then Sunway. This year we're going to go to Kuching. This year Alostar. So we are in the midst of planting as many churches. Jadi di Setapak, Sembayu, satu lagi saya lupa tadi ya, ada Ceras, Kucing dan juga Alorstar, gitu ya. Which means that this is to show you that if you come to Kuala Lumpur, you will for sure bound to stay at somewhere near one of the church. Jadi dengan kata lain, jika Anda berkesempatan datang di Kuala Lumpur, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan gereja kami itu nggak jauh dari situ. So everywhere I go, I always tell people, your trip to a nation is incomplete until you visit every nation. Jadi saya mau katakan kepada jemaat di sini dan juga bahwa perjalanan Anda pergi ke bangsa-bangsa itu belum cukup sampai Anda datang ke ibadah di every nation. Please contact us. I'm sure one of our leaders, one of our members can host you for a meal and get to know you. We can easily make that happen. Okay? Jadi jika Anda datang ke Kuala Lumpur, jangan sungkan-sungkan menghubungi gereja kami dan saya percaya pemimpin kami akan menjamu Anda, membuat Anda merasa benar-benar menikmati waktu di Kuala Lumpur. How come you press it works? How come I press it doesn't work? Okay, never mind. Okay, let me just go back. All right, maybe you can press for me. Okay. All right. Just from the back. Okay. They don't recognize Malaysian fingerprint. Mereka ini alatnya nggak bisa baca fingerprintnya orang Malaysia, saudara. You know, I want to bring about a word that hopefully bring a focus to the church. Jadi saya ingin membagikan firman Tuhan pagi hari ini yang akan membawa fokus buat jemaat di sini. How many of you have been in the church for more than 5 years? Berapa dari saudara di sini yang sudah ada di jemaat lebih dari 5 tahun? Okay. How many of you only joined the church for past 1 year? Berapa 1 dari tahun. Anda yang datang ibadah di sini 1 tahun belakangan ini saja? Baru hadir 1 tahun belakangan ini. Oh, what about 2 years? Bagaimana dengan 2 tahun? Ada. Oh, so which means most of you know each other. Jadi dengan kata lain sebagian besar saudara kenal satu sama lain ini ya. Alright, at least you pretend, okay? Jadi setidaknya kalau saudara itu tolong ya ngangguk-ngangguk gitu ya. You know, I cannot hide the fact that the church went through a lot. Saya tidak menyangkali kenyataan bahwa gereja ini melewati banyak hal. And the journey that the church has taken is not an easy one. Jadi perjalanan yang gereja ini lewati bukanlah sesuatu yang mudah. And every one of you know the journey that Pastor Yaya and the pastoral team that gone through wasn't an easy one. Jadi apa yang perjalanan yang Pastor Yahya lewati dan pastoral team lewati bukan sesuatu yang mudah. Some of you would have known that there was a season where Pastor Yaya needs to face imprisonment because of the stand that he took for the building. Jadi berapa dari saudara tahu juga ada satu waktu di dalam kehidupan Pak Yahya harus melewati di masa di tahanan karena apa yang beliau yakini konviksi mengenai gedung dan sebagainya. And I know that sitting here, every one of us has a thought and an emotion towards the journey. Jadi saya tahu beberapa dari saudara di sini duduk di sini punya pemikiran dan juga perasaan dan emosi bagaimana saudara melewati perjalanan ini. Some of you with a certain pain, disappointment, uncertainty. Jadi beberapa saudara di sini melewati dengan mungkin rasa sakit, kekecewaan, juga mungkin rasa ketidakpastian. And I also know in the midst of all this, there are things that we cannot understand and explain. Dan saya juga tahu ada waktu di mana sewaktu Anda melewati ini ada banyak hal yang
saudara tidak mengerti dan sulit untuk dijelaskan. For example, the building, we won the case, but we just could not occupy. Jadi contohnya kita mungkin secara legal case sudah menang selesai, tetapi kita masih juga belum bisa menempati gedungnya kembali. Yet in the difficult journey, we saw the hand of God many times. Tetapi di masa-masa sukar ini, perjalanan ini, kita melihat tangan Tuhan bekerja di dalam banyak-banyak situasi. The moment I reached down at airport, I was having dinner with Pastor Yaya, and he began to tell me about the door that God has opened for a new place in the month of March. Jadi sewaktu saya mendarat di airport, saya makan malam bersama Pastor Yahya. Pastor Yahya menjelaskan bagaimana pintu yang Tuhan bukakan luar biasa, tempat yang baru bagaimana di bulan Maret ini nanti. And I can always see that God's hand is with us. Dan saya melihat bagaimana tangan Tuhan bersama-sama dengan kita. So what I'm trying to say here is there are things that I don't understand, but there are things that I do understand. Yang saya mau katakan di sini adalah ada hal-hal yang saya tidak mengerti, tetapi ada juga hal-hal yang saya mengerti. And I do understand that God is opening door for us to write a new chapter. Jadi dengan kata lain saya mengerti bahwa Tuhan tengah membuka pintu yang baru, seolah-olah seperti Tuhan membuka babak baru atau chapter baru di dalam jemaat ini. And there are still things that we leave it to God, but there are things that we need to refocus in order to write a new chapter. Jadi dengan kata lain ada hal-hal yang kita perlu letakkan, izinkan Tuhan yang bekerja, tetapi ada hal-hal yang lain di mana Tuhan mau kita fokus untuk menuliskan babak yang baru ini. In my journey with God, I always know that God has the last say. Jadi di dalam perjalanan kehidupan saya sebagai orang Kristen, saya tahu bahwa pada akhirnya Tuhanlah yang akan memberikan kata yang terakhir. And sometimes when I don't understand, I focus on what is clear in the Bible. Jadi dengan kata lain, di waktu di mana saya tidak mengerti, saya fokus kepada apa yang jelas yang Alkitab katakan. And let God do what He is good at. Dan saya mengizinkan biar Tuhan yang melakukan apa yang memang yang sudah spesialisasinya Tuhan. And in the midst of all that, I allow God to work on my heart to do what is necessary. As I walk that journey, when I look back, jadi dalam kehidupan saya mengizinkan Tuhan membentuk saya dengan perjalanan yang saya lewati, sehingga waktu saya melihat kembali, I only see miracles after miracles after miracles. jadi waktu saya melihat kembali, saya melihat mujizat demi mujizat demi mujizat. Amen. And I walked away, I saw the divine hand of God in a fresh way I've never seen it before. Jadi sewaktu saya lewati, saya lihat ke depan, saya melihat bagaimana ada hal-hal yang intervensi Tuhan di dalam situasi yang saya tidak mengerti ini. And at that moment, I feel so privileged to be part of the dealings of God in a journey that I don't understand, but I kept myself faithful. Di waktu itulah saya bisa bersyukur bahwa ketika saya menghadapi hal-hal yang tidak mengerti itu, ternyata Tuhan membentuk saya dan sehingga saya bisa bersyukur di dalam perjalanan yang saya lewati bersama dengan Tuhan. And I trust that if you focus on what I'm going to talk about, it will help you to encounter that and look back few years down the road and say, this is so God. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara di sini untuk berfokus melihat ini, sehingga di dalam perjalanan ke depan, berapa tahun nanti saudara bisa lihat ke belakang dan berkata, ini sungguh-sungguh tangan Tuhan yang bekerja, dan bisa bersyukur akan apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kita. Amin. Amen. So today's message is entitled Ought To. Jadi judul khotbah hari ini, judulnya ought to, itu kayaknya harusnya begitu. Okay. Ought to was based on the verse in the book of Ephesians. We'll look at the verse shortly. Jadi ini judul ini berdasarkan dari kitab Efesus yang akan kita lewati bersama-sama pada pagi hari ini. The concept of ought to, if you go back and search the Bible about ought to, you find that there were many times Jesus tell the people, you need to ought to do this.
Jadi kata ought to itu atau seharusnya demikian itu dari Alkitab, dan saudara pelajari lebih lanjut bagaimana waktu Yesus juga menggunakan istilah ini, harusnya kamu lakukan ini gitu ya. For example, Luke chapter 18 verse 1, Jesus told the people, you ought to pray like this. Jadi sewaktu Yesus berkata di Lukas 18 dikatakan kamu harus berdoa demikian. Romans 5 said husband ought to love the wife. Di Roma 5 dikatakan suami kasihlah istrimu demikianlah seharusnya. Itu bahasa Indonesia terjemahnya demikianlah seharusnya gitu ya. Romans 15 says those who are strong ought to bear the burden for those who are weak. Dan mereka yang kuat demikianlah seharusnya menanggung mereka yang lemah. When Jesus washed the feet of the disciple, he turned around. He says, I'm your teacher. You ought to do the same. Watch each other's feet. Jadi sewaktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia berpaling dan berkata kepada murid-muridnya, demikianlah seharusnya kalian membasuh kaki kalian satu sama lain. So there is really a list of ought to that the Bible clearly tell you that this is seharus, semesti, that you got to do this. Jadi ada begitu banyak daftar di Alkitab di mana tertulis demikianlah seharusnya kamu harus lakukan ini, demikianlah semestinya gitu. The passage I'm going to look at today in Ephesians is really a passage where Paul was in the prison. Jadi bagian dari firman Tuhan yang saya akan bagikan ini diambil sewaktu Rasul Paulus menulisnya di penjara. This is after Acts 28, he went into house imprisonment. He wrote 3 letters called the prison epistle, which is Philippians, Colossians, Ephesians, and Philemon. I think these are the 4 books he wrote. Jadi sewaktu di Kisah Rasul 28 di mana Rasul Paulus dimasukkan dalam penjara rumah, di mana di situ dia menulis 4 surat kepada jemaat Filipi, di Colossians, Ephesus, and Philemon. Dan juga Filemon. Most probably, okay. Anyway, and you find that once you read the letter, putting yourself in a jail situation, the words are very special. Jadi sewaktu Anda membaca surat-surat ini dan menaruh pengertian itu di dalam pikiran Anda dan mulai membaca ini, dan semua kata-kata di situ menjadi berharga sekali. Jesus is amazing because he always want to protrude a truth in the most difficult situation. He protrude the clearest truth that he wants to teach. Jadi apa yang Yesus lakukan sebenarnya kepada gereja dan kepada kita bahwa kebenaran yang sangat penting itu Yesus seperti membuat itu menonjol di tengah-tengah hal-hal yang lainnya, kebenaran yang penting untuk kita bisa tangkap bersama-sama. Yes. Hal-hal yang paling susah is the most difficult situation. He shows us the clearer truth. For example. Jadi hal-hal yang paling susah yang ingin ditunjukkan kepada kita. Yes. Contohnya. So for example, when Jesus want to teach the disciples on giving, he went to the poorest widow who gave the least. Jadi waktu Yesus ingin mengajarkan tentang memberi kepada murid-muridnya, Yesus mengajak mereka melihat seorang janda yang sangat miskin dan menunjukkan kepada mereka bagaimana waktu itu janda itu memberi. So Jesus said she gave the least but she gave the most. Jadi Yesus mengatakan janda ini memberikan paling sedikit tetapi justru dia memberi yang terbanyak. When Jesus want to teach the disciple what it means to be a servant, it was the night before he was betrayed, the night he's going to be betrayed. Jadi waktu Yesus ingin mengajarkan apa artinya menjadi seorang pelayan, seorang yang melayani, seorang hamba, dia membasuh murid-muridnya malam di mana dia dikhianati. How many of you, if tonight you are going to be betrayed, you're going to go to jail and eventually you're going to go for your death, how many of you would took on a towel and wash someone's feet? Saudara coba bayangkan kalau misalnya malam itu di mana saudara tahu bahwa Anda akan dikhianati, akan dimasukkan penjara, bahkan akan disiksa dan dibunuh. Berapa dari Anda yang akan berpikir Anda akan membasuh, melayani orang-orang yang Anda pimpin? But Jesus did that. Tetapi Yesus lakukan itu. He was trying to help them to see. He says, that's how much I am willing to serve. Dengan kata lain, Yesus menunjukkan kepada mereka sejauh sebanyak inilah aku bersedia untuk melayani. So when it comes to this passage,
Paul brought up a very important ought to. Jadi sewaktu kita melewati bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus tengah menunjukkan kita bagian yang demikianlah seharusnya itu. Alright? So Ephesians 6, it says, to that end keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints, asking them to pray after the put on the full armor of God. Dikatakan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dia katakan ini ketika setelah Rasul Paulus selesai berbicara tentang seluruh perlengkapan peperangan rohani. Alright? Moved on, maybe help me to click. And also for me, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel. Dan juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. How many of you, when you are in prison, your prayer request is, I pray for the bed to be nice? Berapa dari Anda kalau Anda berada di dalam penjara, mungkin doa Anda akan, saya berdoa tempat tidurnya bisa nyaman. I pray that tomorrow's meal will be bakso, Saya berdoa besok makan siangnya dapat bakso. right? I pray that the bebek, I'm praying for what I'm going to eat tomorrow. Saya mungkin berdoa apa yang saya akan makan besok ya, mungkin dapat bebek gitu ya. Paul in prison did not ask for any prayer about his comfort. Jadi Rasul Paulus di dalam penjara tidak meminta untuk jemaat berdoa untuk dirinya. But he says, God, help me to open my mouth. Dia berkata, tolong berdoa Tuhan supaya aku bisa membuka mulutku. Open my mouth for the gospel. Untuk membuka mulutku memberitakan Injil. Because Paul was in the circumstances where everything is asking him to shut his mouth. Karena Rasul Paulus tengah berada di dalam situasi di mana semua orang mengatakan untuk dia menutup mulut. Alright, move on to the next verse. Lanjutkan ke ayat berikutnya. Verse 20, it says, for which I am an ambassador in chains, I may declare it boldly as I, everybody say together, ought to speak. Okay. Jadi dikatakan yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana kita katakan sama-sama, seharusnya aku berbicara. You know, Paul, when you think about the gospel, Paul has a certain value system. Jadi sewaktu Rasul Paulus berbicara tentang Injil, Rasul Paulus itu memiliki sebuah sistem nilai di dalam pemikirannya. Paul has certain conviction. Ada sebuah panggilan yang sangat spesifik buat Rasul Paulus. Because of the gospel, Paul sees his life very differently. Karena Injil, Rasul Paulus melihat hidupnya dengan cara yang berbeda. He says, I am actually not a Roman prisoner. I'm not. Saya mau katakan, saya ini bukan tawanan Romawi. That's right. He says, I am an ambassador for Jesus. Wow. Jadi Rasul Paulus mengatakan, saya bukan tawanan, tapi saya ini utusan atau duta besar bagi Kristus. I don't know how many of you jam through your traffic to the office. Ya, saya nggak tahu berapa dari saudara yang melewati kehidupan, melewati macet, pergi ke kantor gitu. Okay. And you say that I'm not a salesperson of Toyota. I'm an ambassador for Jesus. Saya mungkin mengatakan, saya bukan salesperson penjual mobil gitu ya, tapi saya ini duta besar Kristus. I'm not a manager of Shell. I'm an ambassador for Jesus. Jadi saya ini bukan manajer Shell, tapi saya ini adalah duta besar Kristus. Thank you Toyota, thank you Shell for paying for the money, but I'm an ambassador for Jesus. Ini Toyota sama Shell nih balikin uangnya gitu ya, iklan gitu maksudnya. Oke. Paul sees himself really as an ambassador for Jesus when he went to prison. Jadi Rasul Paulus melihat dirinya sebagai duta besar Kristus ketika dia masuk ke penjara. You see, when you see yourself sent by God, then you will speak for God. Jadi sewaktu Anda bisa melihat bahwa Anda diutus oleh Tuhan, Anda bisa melihat bahwa Anda berbicara juga bagi Tuhan. And then he says, help me to Kemudian dia mengatakan, declare it boldly, not just say it, but help me to declare it boldly. Jadi sewaktu dia mengatakan, saya akan mengatakannya dengan berani. And then he says, I ought to speak. Jadi dia katakan, saya seharusnya mengatakannya. You know, I'm not sure how many of us take the conviction that when it comes to the gospel, I ought to speak.
Saya tidak tahu berapa dari saudara yang melihat ini sebagaimana Rasul Paulus katakan bahwa saya harus berbicara berita Injil ini. You know, sometimes our mouth, we speak anything but the gospel. Seringkali mulut kita itu ngomong apa aja kecuali berita Injil. We talk about food, Kita ngomongin makanan, we talk about football. kita ngomongin sepak bola. For the women, they talk about shopping, Buat wanita kita ngomongin belanja, talk gitu ya. about bags, Mungkin tas gitu ya. they talk about clothes, Mungkin right? pakaian, bener ya. For the teens, for Yang some of you, you talk about Netflix, K-drama, Yang remaja di sini mungkin Netflix, K-drama gitu right? ya. For the kids, the teens, they talk about their computer games, and you know, we talk about so many things. Yang anak-anak mungkin tentang komputer games, banyak hal. Pokoknya intinya kita ngomong banyak hal. But sometimes we forget about what we ought to speak. Tapi seringkali kita lupa apa yang seharusnya kita katakan. My encouragement for the church is let's focus being a gospel speaking people. Jadi saya mau mengajak jemaat ini untuk fokus menjadi jemaat yang mengucapkan, memberitakan Injil. You know, there are many things that God is going to take us through a journey, and I guarantee you God is with us. Saya mau katakan ada banyak hal di mana Bapak Ibu Saudara akan melakukan perjalanan, dan saya mau garansi bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. But the question is, are you with God? Tapi pertanyaannya, apakah Anda bersama-sama dengan Tuhan? I know I'm with God when I begin to allow the gospel to change the way I think. Jadi saya tahu saya bersama-sama dengan Tuhan ketika saya mengizinkan Injil mengubah hidup saya. And one of the best way is I am God's ambassador. Dan salah satu cara yang terbaik adalah untuk kita menyadari bahwa kita ini adalah duta-dutanya Tuhan, duta besarnya Tuhan. Help me to open my mouth Bagaimana saya membuka mulut saya and speak boldly for the gospel. dan berkata dengan berani akan Injil. Well, I'm going to give you a few examples in the Bible when people open their mouth. Saya akan menunjukkan beberapa contoh di Alkitab sewaktu seseorang membuka mulutnya. And I want you to know it is actually so easy. Dan ini sebenarnya sangat mudah. This is Peter and John after the day of Pentecost, they walked to the temple and they saw a lame man. Jadi ini adalah kisah bagaimana setelah Pentakosta, Petrus dan Yohanes berjalan di Bait Allah dan di situ ada orang yang lumpuh. And they walk past by, the lame man look at them wanting money, and then they have no money, and then they open their mouth, they say, in the name of Jesus, rise up and walk. Jadi orang lumpuh ini melihat Petrus dan Yohanes lewat, berharap mereka memberikan mereka uang, tetapi mereka tidak memberikan mereka uang, mereka melihat dan berkata, dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. And they make the most famous verse. The Bible says, silver and gold I've none, but what I have in the name of Jesus, rise up and walk. Jadi mereka punya perkataan yang sangat sering dikutip, ya, emas dan perak tidak aku miliki, tetapi di dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. You know, sometimes the danger of the church is silver and gold we have a lot. Jadi seringkali bahaya bagi gereja adalah kita punya emas dan perak banyak sekali. Some of us in the bank. Just kidding, Beberapa okay? mungkin di rekening bank. But the name of Jesus, rise up and walk, we don't have. Tapi dengan perkataan dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah, seringkali kita tidak memilikinya. This is a simple story of it. You know how many of you will caught many times. People come to you, they were sick, and you don't know whether you should pray or not. Ada berapa mungkin saudara sadar ada orang yang datang kepada saudara dalam situasi di mana saudara berpikir saya harus berdoa untuk orang ini atau enggak gitu ya. But you know, the Bible tells us that if you were to step out and pray, you never know God will invade someone's world. Kalau bagaimana Alkitab katakan, sewaktu saudara melangkah dengan iman, saudara tidak bisa bayangkan bagaimana Tuhan bisa datang dalam kehidupan seseorang melalui apa yang saudara lakukan dengan iman. Which reminds me of a story of years ago. I got one of someone came to church invited by a friend.
Jadi saya ingat beberapa tahun yang lalu ada seseorang yang datang ke ibadah yang diundang oleh temannya. The friend did not even come. The friend just said that with all your problem, maybe you should go to church. Jadi dengan kata lain bahkan temannya ini gak sempat hadir waktu itu. Dia cuma katakan pokoknya dengan semua masalah yang kamu hadapi mungkin kamu harus datang ke gereja. After I preached, I saw this couple. They were very new, sitting on the left hand side. I went and approached them and I spoke to them. Jadi waktu itu setelah saya berkhotbah, saya melihat pasang ini, saya menghampiri mereka dan mereka datang, terus saya berbicara dengan mereka. Then after that, I said, "Can I pray for you?" Dan setelah itu saya berkata, bolehkah saya berdoa bagi Anda? So when I pray, it was a very simple prayer. Jadi sewaktu saya berdoa itu adalah doa yang sederhana. After I pray, the wife look at the husband, look at me, say, "Did you feel it? Did you feel it? Did you feel it?" Jadi sewaktu saya berdoa, istrinya melihat saya dan suaminya, yang tanya, kamu merasakannya nggak? Kamu merasakan nggak? I did not feel anything. Dan saya nggak rasakan apa-apa. Okay. The husband don't feel anything. Dan suaminya berkata, saya nggak rasakan apa-apa. Men normally don't feel a lot. Jadi ya yang pria-pria mungkin nggak merasakan banyak hal, nggak merasakan apa-apa. Gitu. Then she said, no. She said, while you are praying for me, I felt someone came alongside and hold my hand. I felt it so strong. Jadi enggak waktu Bapak berdoa, saya mesti merasakan seseorang datang memegang saya waktu saya didoakan tadi. And because of that, she gave her life to Jesus. Dan karena itu dia memberikan hidupnya bagi Yesus. Few Amen. weeks later, the husband gave his life to Jesus. Beberapa minggu kemudian, suaminya memberikan hidupnya pada Yesus. Few weeks later, the whole family came to know Jesus. Beberapa minggu kemudian, seluruh keluarganya memberikan hidupnya kepada Yesus. Amen. It all started because of one prayer. Dan saya mau katakan, seringkali hanya satu doa. Couple of months ago, one of our church friend introduced a friend whom she was pregnant and the baby had one extra chromosome. Jadi beberapa bulan yang lalu ada seorang di jemaat datang hamil dan bayi dalam kandungannya ada satu ekstra kromosom. So she wants to get rid of the baby. She wants to, what do you call that? Abort, yeah, the baby. Jadi ia ingin berpikiran untuk mengaborsi bayi tersebut. My wife faithfully every week or every 2 weeks will pray with her, encourage her, don't let's put our trust in God. And 9 months later when the baby came out, the baby was perfect. Wow, berikan kemuliaan buat Tuhan, saudara. Jadi istri saya dengan setia berdoa setiap minggu dengan wanita ini dan setelah 9 bulan berjalan dan dia melahirkan seorang bayi yang normal, yang sempurna, saudara. That's why I'm a perfect husband because she prays for me. Soalnya beliau suami yang sempurna karena istrinya berdoa Alright, terus. so just open your mouth, pray. Alright, the Jadi Bible. sederhana, buka Yeah. mulut saudara dan berdoa. Acts chapter 8. Philip open his mouth, ask a question. Do you understand this? Dan Filipus di Rasul 8 ayat 30 dikatakan bertanya, kamu mengerti nggak hal ini? And he led an Ethiopian delegates to Christ, which potentially is the first one that took the gospel to Africa. Jadi Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida di Ethiopia dan kemungkinan besar adalah yang pertama kali membawa Injil ke Afrika. Now, how many of you can ask a question? Do you understand? Paham tak, Pak? Nah, kan. Berapa mungkin saudara bertanya kepada orang yang bisa, Anda ngerti nggak, paham nggak? Gitu ya. Right? So you can ask a question. One of our church member, she one day her 2 friends came to her. Jadi salah satu jemaat saya di sana, satu hari temannya datang kepada dia. And they say that we want to tell you that we are going to divorce. Saya mau bilang sama kamu bahwa saya mau cerai. And because we tried for 10 years, I don't think it works out well. So you as a good friend, we are going to go divorce. We want to let you know. Jadi kami setelah 10 tahun ini sudah berusaha berjuang, tapi kayaknya nggak berhasil. Dan sebagai teman dekat, saya mau kasih tahu bahwa saya akan cerai. Gitu. And my church member opened the mouth. Dan anggota jemaat saya ini buka mulutnya gitu ya. So she said like that, why don't you give God a chance? Lalu dia tanya, kenapa nggak kamu kasih Tuhan kesempatan? Both of them say, oh, never thought about it. I give counselor a chance. I give medication a chance. I give.
Never thought about giving God a chance. Oh, dia bilang, wah dia kaget. Kenapa? Dia udah coba terapi, dia pergi ke psikolog mungkin, pergi obat mungkin. Tapi dia nggak pernah berpikir mencoba mengizinkan Tuhan kesempatan So he said- melakukan sesuatu. How to give God a chance? Lalu dia bertanya, gimana cara memberikan Tuhan kesempatan untuk ini? So my friend said, you see my pastor. Jadi tadi Mas Edi bilang, gini aja, kamu ketemu sama pastor saya. My pastor is doing a discovering God. Discovering God is a session that I do to help people to connect the dot, to make sense who God is. Jadi Discovering God adalah satu kayak event di mana saya memberikan koneksi lah, dots bahwa bagaimana tentang mengenal Tuhan begitu. They both came for it was a Zoom. I did not know they were husband and wife because it was two different computer. Jadi waktu itu masih di dalam menggunakan Zoom. Saya juga tidak tahu bahwa mereka ini suami istri karena ya mereka pakai komputer yang berbeda. Jadi ya berbeda device begitu ya. Yeah, after 2 sessions, the husband texts me and says, Pastor Tim, he says, this is during MCO. Then there's an opening, you can have 4 people to have me. He says, me and my wife wants to meet up with you. Jadi dia memberikan pesan singkat kepada saya bahwa Pastor Tim, saya dan istri saya ingin bertemu dengan Pastor Tim. My highest value in life is always make time for those who do not know God. Jadi buat saya waktu yang terpenting yang saya bisa berikan adalah untuk bertemu dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jesus said, leaves 99, go for the one. Kita mengatakan Yesus meninggalkan yang 99 untuk mencari satu yang terhilang. So I said, yes, we can meet up. So we met up on that night in a Mama restaurant. Mama. Jadi You know what's Mama? jadi hari itu saya bilang yes, saya oke ketemu. Malam itu kami bertemu di restoran Mama gitu ya. Yeah. The first time they sat down, they said, my name is so and so, my wife. Actually, we both joined the Zoom. It's just that we are on separate. I said, oh, okay. Jadi dia mengatakan ini namanya ini dan ini gitu ya. Sebenarnya tadi kami mengikuti acara tadi di Zoom gitu ya. So they say that, Pastor, we are going to go divorce. And then until your church members say, why don't give God a chance, therefore we are here. After listening to 2 sessions of God, we think that maybe we should tell you our problem. And then you see how you can help us. Jadi dikatakan teman saya dari gereja Anda berkata bahwa harus berikan kami kesempatan, kami udah mau cerai gitu ya. Kami pikir ya udah kami datang setelah 2 sesi ini dan kami pengen ketemu dan ngobrol. So the wife intro, the wife fill in the blanks. Okay, so Jadi suaminya kasih introduksi gitu ya, pemberitahuan, lalu selanjutnya istrinya yang mengisi yang bagian yang kosong-kosongnya gitu ya. Then the wife said, it wasn't funny, it was actually very painful. She said that, I'm going to divorce him because 1 year ago, I found that I got sexually transmitted disease. And it was him. Jadi istrinya mengatakan, enggak. Tadinya suaminya bilang, oke, baik-baik aja, tapi istrinya itu enggak enak karena sangat menyakitkan. Karena dia mengalami penyakit seksual yang ditularkan dari suaminya. So actually was found out when they meet the doctor and the doctor says that you got sexually transmitted. One of you is fooling around, and who is it fooling around? That's how it was found out. Itu terjadi sewaktu dia pergi ke dokter dan dokter mengatakan ini adalah penyakit yang tertransmisi karena hubungan seksual dan salah satu dari kalian pasti ada yang melakukan yang di luar di dalam hubungan kalian berdua begitu. So he has not been faithful for past 6-7 years. Then when he tell the story, I can understand because the wife is a very dominant wife. Jadi selama lebih dari 6 tahun suaminya tidak setia dan sewaktu mereka menceritakan perjalanan ini saya mulai mengerti dan juga istrinya waktu itu juga tipe yang sangat dominan. The wife used cane, rotan, to hit him. Jadi istrinya pakai rotan untuk memukul suaminya gitu. This is not the message today, okay? This is ini bukan pesannya firman hari ini. so they got intimacy problem, they got in-laws problem, they got money problem, they got so many problems. Jadi mereka punya masalah keintiman, mereka punya masalah dengan ipar-ipar, mereka punya masalah dengan uang, begitu banyak masalah. So I look at them, I said, too many problems. This is God's size, not my size. Waktu saya lihat mereka, wah ini banyak banget masalahnya. Ini porsinya Tuhan, bukan porsinya saya. Okay. So I said, you invite God to help you. He says, okay, so Pastor, how do I invite God? Lalu saya bilang kalian perlu mengundang Tuhan.
ke dalam kehidupan kalian. Lalu mereka tanya, gimana cara ngundang Tuhan? So I said, first you invite God into your heart. You must get God to be with you to face all this problem together. Pertama, Anda perlu mengundang Tuhan masuk dalam hati Anda dan bersama-sama dengan Anda untuk menghadapi tantangan ini bersama-sama. So I said, we pray. That's the way you invite God. We receive God into our life. Kita berdoa, begitulah cara kita menerima Tuhan di dalam kehidupan kita. And then just before I pray, the husband said, wait, pastor. Jadi Wait. saya mau mulai doa, lalu He said, suaminya, but- tunggu, pastor. But I don't know God. Tapi saya nggak tahu Tuhan. Can I only receive God 50%? Bisa nggak saya terima Tuhan 50% aja? I said, of course you can. Tentu bisa. So I said, dear God, Dan katakan Tuhan, please come into my life datang ke dalam kehidupan saya 50%. 50% aja. Please forgive my sin Tolong ampuni dosa saya 50%. 50%-nya aja. Now, it wasn't funny because they absolutely don't know. Itu sebenarnya nggak lucu karena sebenarnya benar-benar dia nggak mengerti. You know, they just invited God 50%, they walked away. I started a chat group. Jadi waktu itu mereka dia benar-benar berdoa, minta Tuhan saya cuma 50% aja, tapi setelah itu saya bersama dengan mereka dalam chat group gitu ya. I said, once you receive God, you must respond to all your challenges the God's way. Jadi saya katakan kepada mereka, ketika Anda mengizinkan Tuhan masuk dalam kehidupan Anda perlu merespon semua hal dalam kehidupan Anda dengan caranya Tuhan. So the chat group, they will tell me their problem. I have a big fight with my wife. What is God's way in responding? Waduh, jadi di dalam chat group itu bersama dengan istrinya, itu ya dia katakan, apa saya setengah berargumentasi dengan istrinya, bagaimana caranya Tuhan untuk kita merespon situasi. Gitu ya. Every time I chatted with them, every week I'll ask them, you can increase 2%, 3%, 5%, you know? Jadi saya waktu ngobrol dengan mereka, dengan pasangan saya, oke boleh nggak percaya Tuhan tambah 2%, tambah 5% gitu ya. This is a true story. Ini benar-benar kisah nyata saudara. 4 weeks later, he said, Pastor, I want to meet up with you. 4 minggu kemudian mereka berkata, Pastor kami ingin ketemu dengan And the Anda. first statement the husband said is, Pernyataan yang pertama kali suaminya katakan, how can I receive God 100%? bagaimana cara saya menerima Tuhan 100%? You know, on that day, I led both of them to say yes to God 100%. Hari itu saya menuntun mereka berkata, iya saya mau mengikuti Tuhan 100%. It all started because someone pop up a question. Itu semua dimulai ketika seseorang mengajukan sebuah pertanyaan. Why don't you give God a chance? Kenapa kau tidak memberikan Tuhan kesempatan? Let me go to the last one, okay? Saya Let me akan go. lanjutkan kepada Actually, there are a poin few, yang but lain. let me just go very quickly. A conversation. Yang berikutnya Jesus. percakapan. John 4, he met up with the Samaritan. A conversation Yohanes 4. led the entire city of Samaria to come to know God. Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, tapi setelah itu seluruh kota datang kepada Yesus. You know, when I go back, actually I do follow up with 3 person, one-to-one. Jadi waktu saya kembali, saya akan ada follow up dengan 3 orang secara one to one. Okay. Okay, never mind. So this guy, his name is Lam. Jadi His seorang surname, ini Chinese name, right? Lam. Namanya Lam gitu ya. Then his friend is Lee, Nama temannya namanya Lee. and I'm Lo. Aja saya Lo. So Lam, Lee, and Lo Jadi Lam, Lee, and Lo gitu ya. doing one-to-one. Okay, so anyway, Lam accepted Christ about maybe 3 months ago. Malam menerima Tuhan Yesus sekitar 3 bulan yang lalu. You know how did he accept Christ? Saudara ingin tahu bagaimana dia menerima Kristus? He was in a corporate event. Jadi dia di tengah-tengah sebuah event korporasi. The person doing the event is a Hindu. Orang yang melakukan event itu seorang Hindu. So he talked about meditation. Dia berbicara tentang meditasi. And Lam lift up his hand and say, Lam angkat tangan. does meditation really help you? Apakah dia bertanya, apakah meditasi membantu Anda? He says, yeah, it helped me a lot. And then he says, you want to know more? We talk later after the conference. Jadi dia mengatakan kalau Anda ingin tahu lebih jauh, saya ngobrol lebih lanjut setelah acara ini. One of my church member, Wilson is his name, which is also quite a new Christian, 2 years old Christian, who sat there and don't know Lam very well.
Jadi salah satu jemaat saya namanya William. Di Wilson. sana, Wilson. Wilson, Di sana dia juga baru 2 tahun ke gereja, nggak tahu banyak tentang Tuhan dan bahkan tidak mengenal alam terlalu dekat waktu itu. He had a open, boldly gospel moment. Dia punya waktu yang seperti kayak momen di mana dia memberitakan Injil, membuka mulutnya begitu. The ought to moment. Dan waktu di mana harusnya gitu. During tea break, he went to Lam. Dia di break rehat minum teh itu dia datangin Lam. He said, Lam, are you interested in this God thing, faith thing, meditation thing? Kamu tengah tertarik ya dengan hal yang berhubungan dengan Tuhan, iman atau meditasi yang seperti ini? Lam said, yeah, I am actually. Ya benar, saya sebenarnya lagi tertarik. So Wilson then said, hey, my pastor is doing Discovering God. Tahu nggak pastor saya tuh lagi bikin namanya Discovering God. Maybe you just go one time, maybe you like it, maybe he will help you to think differently about God. Jadi dia bilang, mungkin kamu datang, kamu tertarik, siapa tahu kamu suka yang membuat kamu pengen tahu lebih lanjut. Lam said, okay, can. Ya, lalu Lam bilang, oh ya boleh. Gitu. Lam went back home. Lam pergi pulang, He was afraid, don't know what Discovering God is all about. dia takut apa sih Discovering God ini tentang apa. He called his neighbor. Jadi dia telepon tetangganya. You know what's his name? Saya tahu siapa namanya? Lee. Namanya Lee. So Lam called Lee Jadi Lam ini telepon Lee to join Discovering God, untuk ikut Discovering God. and he met Lo. Dan dia meet lo. We went through Discovering God. Both Lam and Lee accepted Christ. Jadi mereka berdua mengikuti dan Lam dan Lee dua-duanya menerima Tuhan Yesus. Now Lam and Lee is in our new church plant. Lee is a backup singer. Jadi Lam and Lee sekarang ada di gereja perintisan kami yang baru. Lee is a backup singer sekarang. Sometimes backup, sometimes blackout. Okay, but he's a backup singer. He's a And backup Lam right now brings the whole family, and the wife is doing Discovering God. Dan sewaktu itu Lam datang membawa seluruh keluarganya, istrinya sedang mengikuti Discovering God sebenarnya. You know, when I begin to look back, Sewaktu saya mulai melihat kembali, the genesis of people encountering the gospel awal mula bagaimana seseorang mengalami perjumpaan dengan berita Injil. was because someone have an ought to moment. Di mana seseorang punya momen di mana seharusnya itu Ought to pray, harus berdoa, ought to ask, harus bertanya, ought to talk, harus mengatakan sesuatu, ought to care. harus melayani. And whenever we start doing that, Sewaktu hal ini terjadi, then we begin to see the gospel moving into people's life. kita melihat berita Injil itu bekerja di dalam kehidupan hati setiap orang. You know, Paul, when he was in prison, Jadi Rasul Paulus ketika dia di dalam penjara, in the book of Philippians, he says, the whole entire palace guard heard the gospel. di Filipus dikatakan seluruh penjara dan seluruh penjaga di penjara itu mendengar berita Injil. You know, if we have an ought to attitude, Jadi sewaktu kita berada di dalam momen seharusnya tadi, the seluruh Toyota will hear the gospel. mungkin seluruh Toyota akan mendengar berita Injil. The seluruh electronic vehicle EV will hear the gospel. Mungkin seluruh mobil-mobil yang elektronik itu mendengar Injil. And you just go on, the seluruh Citibank or right now Seluruh UOB tadi terus Bank, seluruh you know, Citibank, seluruh will hear the kantor, gospel. And eventually is seluruh Kelapa Gading. I always say Kepala Gading. seluruh Kelapa kelapa gading Gading. akhirnya. Saya selalu ngomongnya kepala gading. Gitu You ya. know, what, Sompong, is it? Is it Serpong. Serpong, you know, I don't know, whatever, okay? Jadi, Then more people will get to hear the gospel. dan seluruh mereka akan dengar berita Injil. Can I go to amen? Ya amin saudara. I want to pray for you. Saya ingin berdoa bagi saudara. I pray that you have an ought to moment. Saya berdoa saudara memiliki momen seharusnya tadi. That when you have dinner with your family, friends, Sewaktu saudara punya makan malam bersama keluarga, kerabat, teman. and someone say, my mom is very sick, Ketika seorang berkata, ibu saya sangat sakit. you open your mouth. Saudara buka mulut saudara. Can we pray? Boleh nggak kita berdoa? You saw someone depressed, Kalau saudara melihat seorang tengah depresi, you open the mouth. buka mulut. Would you come to church? Mau nggak datang ke gereja? Can I pray for you? Boleh nggak aku berdoa buat kamu? And you never know, Dan Anda tidak akan pernah tahu.
people will encounter Jesus. mereka akan mengalami Tuhan. God, we come humbly before you. Tuhan, kami datang merendahkan hati kami kepada Engkau. I pray for ought to moment Aku berdoa untuk momen seharusnya ini Tuhan. that we walk away from this place, Ketika kami keluar dari tempat ini, ambassador of Jesus. menjadi duta-duta Kristus. No matter which office we work, Apapun di tempat pekerjaan, kantor yang kami no matter what lewati, position we are in, apapun posisi yang kami miliki Tuhan. no matter which taman that we stay, Uh, housing area, di area mana di mana kami tinggal. God, I pray I am an ambassador. Dan berkat Tuhan, aku adalah utusan-utusanmu Tuhan. Bless everybody. Berkati semua orang Tuhan. Thank you for the church. Terima kasih untuk gereja ini. In Jesus' name we Di pray. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin dan Amen. amin. Thank you. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Amen. Terima kasih, Amen. Pastor Agus. Thank you, Pastor Agus. Tim. Thank you, Pastor Tim. Percaya kita diberkati I dan believe we are all Tuhan blessed, memakai and mulut let kita us untuk berbicara start to mengenai Injil use our kabar baik. mouth to speak about the gospel. So let us rise up, and Lord, I pray that whatever that we've heard today be something simple that we do in our daily lives, in our family lives, our business, our works, our school, or whatever we are doing. And I believe that when we open up our mouth, you will strengthen what we are saying, dan Kau yang memakai will kami, establish it, and you will use us, serta Lord. Engkau yang meneguhkan You apa are yang kami katakan tersebut. establishing Bagi whatever that we kemuliaan say namamu, for untuk membawa orang the tersebut name kepada of Tuhan. the Lord, Di for dalam your nama glory, Tuhan the Yesus. glory Dan of aku your berdoa, name. And I biarlah pray, hari-hari Lord, ke depan menjadi hari-hari yang kami menjadi that begitu the kaya coming days akan pengalaman-pengalaman will ini be filled with di dalam nama Tuhan. many experience Dan aku berdoa in pada doing waktu kami this, melayani, Lord. membuka mulut When we open our mouth, juga Tuhan you melayani will kami, minister to Engkau us, menyelesaikan persoalan and you kami. will Engkau juga menolong finish our situasi problems, sulit and you yang will sedang kami help hadapi. us in Terima difficult kasih, situations that we are Bapa. facing. Di dalam nama In the Tuhan name of Yesus. Jesus, Mari kita let terima us berkat Tuhan. receive the blessing of the Lord, the blessing of the Father and the Son and the Holy Spirit be upon you. Karunia yang berlimpah, damai His sejahtera dari Tuhan grace Yesus Kristus, from the Lord serta Jesus, persekutuan and also dari companionship, Roh Kudus, fellowship with kekuatan, the Holy Spirit, penghiburan dari Roh Kudus, strength, menyertai and saudara-saudara comfort from the Holy Spirit be upon you. saudara. Be blessed Di dalam minggu in this week. aku berdoa apapun I yang pray apapun yang jemaat that sepakati, whatever that you keluarganya agree yang with your Tuhan family, inginkan, yang sesuai dengan that you kehendak want Tuhan, according to your will, terjadi, Lord, Tuhan, bagi mereka di dalam minggu ini. may happen in their lives today, Berkatilah this keluarga saudara. week. Be blessed with your family, with whatever that you do Di dalam minggu ini yang sesuai dengan in this week, according to God's will. Lord Jesus helped you and bless you. In the name of Jesus. Amen. 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 Thank you. Good morning and God bless you, Lord. I would like to remind you. Saudara sulit datang ke tempat ini. Saya minta saudara bertahan sampai akhir Februari karena